Здравствуйте! Сегодня будем экспериментировать с выхлопной системой Лады Калина 2 Спорт. Будем делать из громкой в тихую, чтобы машина не орала на прямотоке, а шептала. Будем делать поэтапно. Сначала заменим прямоточный глушитель на глушитель с камерой, а потом все остальные вещи. Для этого мы купили целый набор для выхлопа. А именно глушитель с камерой, пламя-гаситель, вот он, вот, и резонатор, тоже с камерой. Ну что, много разговаривать не будем, погнали! Прямоточный глушитель я поставил из-за того, что заводской по дороге отвалился. Ну и, соответственно, взял нержавейку, чтобы было понадежнее и не возвращаться к этой проблеме. Давайте послушаем, как работает прямоточная выхлопная система.
Ну-ка. Вот так работает машина без выхлопа. Точнее, без...
Заводим машину с новым глушителем. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Слушай, тише стал.